Hi, hello students. Welcome to today's online session on topic named as scope and roles of small scale industries on the subject named as organization management and entrepreneurship on the unit 5th for the 5th semester students and the subject code is 15 EC 51T. So as are all of you aware of the subject named as organization management and entrepreneurship, in the last session video session we have discussed on the topic named as industries and its classification. In the today's session what we are discussing is, we are discussing on scope and roles of SSI, in short that is small scale industries. Myself Ravi Kumar Sajna, working as a lecturer in the government polytechnic of Government. So in the last session, we had discussed on definition of industry. Industry can be defined as it is a production of goods and services provided by a company depending upon their economy. So such industries are classified as cottage industry, tiny industry, small scale industry, medium scale industry, large scale industry. Now, what is the scope and role for small scale industries? That we'll discuss in the today's session. Now let's begin the today's session. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ small scale industry. So small scale industries are the industries in which, so if an industry its financial assets and production, if it financial assets and products are less than 5 crore, then it is an small scale industry. Less than 1 crore or less than 25 lakhs, if it is a very small, that is you can say tiny industry. More than 1 crore, if it is less than 1 crore, then it is a small scale industry. The role and scope for small scale industries nowadays are very big issues. Small scale industries are those industries in which manufacturing, providing services, productions are done on a small scale or micro scale. So the manufacturing as well as services will be provided on small scale or micro scale. Such industries are, you can say it is a small scale industries. So these industries do a one-time investment in machineries, plants and industries which could be on an ownership basis or purchase or lease basis, but it does not exceed 1 crore rupees. So that we're going to discuss in detail about it. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಮಷಿನರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಷಿನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಓನರ್ಶಿಪ್ನವನು 1 ಕೋಟಿ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ the small scale industry's importance because it helps in increasing employment and economic development of India. It helps in increasing the employment as well as economic development of India. It improves the growth of country by increasing urban and rural growth. And role of small and medium scale enterprises are
to help the government in increasing the infrastructures and manufacturing industries, reducing issues like pollution, slums, poverty, and many development acts. So what exactly mean by this? Small scale industries plays a very important role in creating employment, economic development, as well as by increasing urban and rural growth of people's quality of life, as well as the medium and small scale enterprises will be increased, the government automatically income will be increased of an individual, so that the population, slums, poverty, and many developments will going to be increased. So that is what exactly. So ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜನಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then the importance of small scale industries as we move for next one. So there are 5 different importance we will going to discuss in the today's session. Those are: increases production, increases total exports, improves the employment rate, opens new opportunities, advances welfare. So what exactly mean by this? So the increases production, ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ರಫ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್, ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಪನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಜನರಿಗೆ ಒದಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಸೊ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. So now we will go to discuss one by one. The first one is small scale industry increases production. As this is one of the important quality of small scale industry. The number of small scale industries in India increased from around 8 lakhs in 1980 to over 30 lakhs in 2000. So ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದು 1980ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ, GDP ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ rose tremendously in the last few years. Small scale industries are therefore strongly responsible for the growth of Indian's economy. So as I have told, government will make easy of doing business. Business can be easily started, and they will start manufacturing the goods or production of the goods that will be started, and automatically easy way of availability of license starting the business. So as a result of this, automatically it will start increases the number of businesses, automatically increase the production. Then second important quality of small scale industries are increases export. ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ರಫ್ತು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಸೊ ಹೌ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ able to export them in large numbers as well. Almost half of the Indians' total exports these days come from small scale businesses. 35% of the total exports account for direct exports by small scale industries, while indirect exports amount to 15%. So what exactly mean by this? So our Indian exports, total exports will be from 35% will be from small scale industries by direct export, and 15% from indirect exports. That leads to increase in the export rate of our country by
doing or starting the small scale industries. This is also one important point. Moving for third type of important, small scale industries improves employment rate. So the employment rate will be increased. How? Employment rate will be increased by creating newer small scale industries in our surrounding areas or village or towns or cities. So that is, small scale industry employs more people than all industries after agriculture. Basically our country will be agriculture based company, so that the more people dependent on agriculture. So by starting the small scale industries, so the more employment will be created apart after the agriculture depart. So almost 4 persons can get full employment if rupees 10 lakhs are invested in fixed assets of small scale industry. ಅಂದಾಜು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದಾಜು ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ರಿಂದ 5 ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ. That is also one important of small scale industry. Then going for fourth one is small scale industries open new opportunities. How? So ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ? Small scale industries offer several advantages or opportunities for investment. For example, they receive many tax benefits and rebates from government. The opportunity to earn profits from small scale industries are big due to many reasons. So how? Because the government will give more tax benefits for creating or establishment of small scale industries, and also the rebate will be given by the government. So that is one opportunity to the establishing small scale industry. Apart from that, so they will earn more profit because of less number of people are working, and local resources, raw materials will be used so that the peoples can live happily, and also the profit to our 4 members will be divided. So for doing this, so automatically there will be more profit earning to the small scale industry people. Then next, fifth one is the small scale industry increases advances in welfare. How? Apart from providing profitable opportunities, small scale industries play a large role in advancing welfare measures in the Indian economy as well. A large number of poor and marginalized sections of the population depend on them for their sustenance. These industries are not only reduce poverty and income inequality, but they also raise standards of living of poor people. So that is, the poor people living life quality can be increased by advances in their welfare by providing large number of marginalized sections to the population. Depending on them, the industry reduce the poverty and income inequality by providing more payment to the employees. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ದಿನಗೂಲಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. Then moving for the next one is advantages of small scale industries. It provides better and quick employment. First advantage. Second one, it is labor intensive and capital saving. It is labor intensive, capital saving. Third one, small investment is required. Fourth one, production can be easily and quickly started. Fifth one, it attracts a small savings and diverts them into productive channels. It provides economic development. It helps in rapid industrialization. It provides check on monopoly. It reduces imbalance of income and poverty. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಏನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಜಲ್ದಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಅವರ ದಿನಗೂಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲಿ
ಅಮೌಂಟ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ 4-5 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್, ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is all about what we had discussed on the topic scope and role of industries of small scale industry type. So now moving for some of the questions on the today's sessions, what we had discussed, named as first one, which of the following industries are to be given compulsory licensing? Option A, alcohol. Option B, tobacco. Option C, drugs and pharmaceuticals. Option D, all the above. Guess the answers. So the answer will be option D, all the above. Moving for next question. Minimum net worth for the first category of merchant banker is rupees dash. Option A 1 crore. Option D 2 crore. Option C 3 crore. Option D 5 crore. Guess the answer. Option will be option A 1 crore. Multiple choice questions. Third question. Indian Companies Act started in the year dash. Option A 1956. Option B 2000. Option C 1954. Option D 1958. Guess the answers. So the answer will be option A. Moving for next type of question. Investment limit in small business. Option A 20 lakh. Option B 25 lakh. Option C 10 lakh. Option D 2 lakh. Guess the answer. So the option will be option B 25 lakh. Moving for next question, multiple choice questions. Fifth one. Which is not the characteristics of small business? Option A unlimited workspace. Option B free management. Option C priority of workers. Option D limited investment. Guess the answers. It is a very in general question. You can easily guess. So the answer will be unlimited work scope. Option A. Next type of question. In India, small business units have dash position. Option A third position. Option B second position. Option C fourth position. Option D first position. Guess the answers. We had already discussed about this. So the option B second position. So these are the answers for the multiple choice questions. You can refer these textbooks, and if you had any questions you can feel free me to mail. This is my email id ravikumar.sajjan@gmail.com. And thanks for watching the today's session. Meet you in the next session. Thanks to one and all.